So, ladies and gentlemen, thank you all for being here today, and I'd like to start by thanking the Kingdom of Morocco, because it is a sign, I think, of the broad and strategic partnership the Kingdom of the Netherlands and the Kingdom of Morocco have on many issues, and the fact that we're hosting this important meeting of the Global Alliance is a clear sign of it. I want to highlight that this meeting takes place under the unique co-chairing of Morocco and the Netherlands, and we are very grateful for Morocco and its constructive role it plays in the Middle East under the leadership of His Majesty the King. The Netherlands and Morocco share important values, highlighted by the co-hosting of this event. And it's yet another example, as I said, in the strategic partnership between our countries. It's the first time that an Arab and European partner are co-chairing a meeting within the framework of the Global Alliance. Having said that, we recognize that this meeting takes place against the backdrop of a catastrophic humanitarian situation in Gaza. And I want to reiterate the Netherlands' position that the blockade of humanitarian aid and electricity must be lifted fully and unconditionally. And my minister has emphasized that the blockade is a violation of Israel's obligations under international humanitarian law, and that the Israelis' announcement to allow a minimal amount of aid to the Gaza Strip is not enough to alleviate significant needs. And this is why the Netherlands co-signed the humanitarian declaration published yesterday, calling for a full and unfettered resumption of aid to Gaza immediately, and in line with the humanitarian principles. And the crisis in Gaza only reinforces the urgent need for a ceasefire and a return to the negotiation table. And we're also deeply concerned by the developments in the West Bank. And as the situation worsens, we've called in the EU for a broader reflection of the partnership with Israel. More specifically, a review of Israel's compliance with Article 2 of the EU Association Agreement, also known as the Human Rights Clause. And my minister will discuss this request with his European colleagues in Brussels today, which is why he, much to his regret, cannot be here today in Rabat. And allow me also to reiterate that these steps do not in any way compromise the Netherlands' solidarity with and support to Israel and its people. We continue to stand with the families, the victims and the hostages taken by Hamas, and express deep concerns at the conditions in which they are being held. Ladies and gentlemen, all states and organizations present here today agree that we cannot accept today's reality on the ground in Israel and the Palestinian territories. And we all recognize, despite the difficult circumstances, we must continue to work on the future. And taking office, the Dutch cabinet reconfirmed their commitment to a negotiated two-state solution. And I'm confident that today's discussion will bring us a step forward to achieving the goal that all of us here today agree on, a two-state solution. And I want to conclude by once more thanking Morocco for its hospitality today and the excellent organization of this conference. سعدت وتشرفت بالمشاركة في مؤتمر اليوم. المؤتمر هو الخامس طبعا من نوعه كما تعلمون، وبدعوة كريمة من المملكة المغربية ومملكة هولندا. وجامعة الدول العربية هي جزء أساسي في هذا الائتلاف الدولي لدعم حل الدولتين منذ بدايته. يعني نحن ساهمنا في إطلاق أول مؤتمر شكل هذا الائتلاف في شهر سبتمبر من العام الماضي، ونحن سعداء بهذا. حل الدولتين كما تعلمون هو أساسي في أدبيات جامعة الدول العربية، وعلى أساس هذا الحل تشكلت مبادرة السلام العربية التي لا زلنا نؤمن بها ولا زلنا ندعمها كجامعة عربية،
موجودة في قرارات الجامعة باعتبارها أساسا للسلام في الشرق الأوسط. الحقيقة أنه اجتماع اليوم هو أيضا ومن حيث لم يتم الترتيب ولكنه بفعل انعقاده اليوم هو يشكل دعما قويا للتحضيرات التي ستبدأ في نيويورك بعد عدة أيام للمؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك أيضا الشهر المقبل تنفيذا لقرار الجمعية العامة حول السلام في الشرق الأوسط وحول حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. طبعا يصعب أن يكون الإنسان أمام الإعلام وفي هذه الظروف ويتحدث فقط عن حل الدولتين دون أن يشير إلى الأوضاع المزرية التي توجد في قطاع غزة نتيجة استمرار الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية على سكان هذا القطاع وبخطة واضحة مفادها تهجير سكان القطاع إلى خارجه ومحاولة إفراغ القطاع من السكان. ما نراه يوميا هو أمر ليس فقط منافيا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولكنه منافي للأخلاق ومنافي للقيم الإنسانية التي يفترض أن نتشارك فيها جميعا. ونحن نذكر دائما شركائنا سواء من أوروبا أو غيره الدول التي لديها مواقف مائعة إزاء الاحتلال الإسرائيلي وإزاء الاعتداءات الإسرائيلية، نذكرها بأن هناك قيم إنسانية يجب أن تعليها كما تعليها في مواقف أخرى. فالفلسطينيون هم أيضا شعب وأفراد ولهم حياة ولهم تطلعات ولهم رغبة في السلام ولهم تطلعات مشروعة للاستقلال والحرية. يعني باسم جامعة الدول العربية أجدد أمام حضراتكم اليوم مثل هذه الإدانة القوية لما يجري في قطاع غزة وأيضا لما يجري في الضفة الغربية من إجراءات يقودها في الحقيقة يعني مستوطنون أقل ما يوصف به أنهم همجيون ولديهم سلوك إجرامي تجاه الأبرياء من سكان الضفة من الفلسطينيين. فأشكر حضراتكم على إتاحة هذه الفرصة وإن شاء الله يكون اجتماعنا اليوم اجتماع مثمر. ومرة أخرى نكرر الشكر للمملكة المغربية على استضافتنا في هذه الأرض الطيبة وعلى حسن الوفادة. بداية أود أن أشكر المملكة المغربية جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس. أود أن أشكر مملكة هولندا على التحضير لعقد هذا اللقاء الهام. هذا اللقاء الهام يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات على مدار الأشهر الماضية من خلال التحالف الدولي لحل الدولتين لتجسيد دولة فلسطين على الأرض. نحن نعول كثيرا على هذه اللقاءات ونبني عليها. اليوم يأتي هذا اللقاء في وقت جدا صعب للقضية الفلسطينية. غزة تباد، الضفة الغربية تحت انتهاكات، القدس العربية الإسلامية والمسيحية تنتهك وتهود يوميا، وعلينا أن نعي أن المشروع الوطني الفلسطيني في خطر كبير. فهذه اللقاءات هي جزء من البناء لتجسيد الدولة الفلسطينية وهي تحضير للقاء
الذي سينعقد الشهر القادم في نيويورك. نأمل خلال اليوم أن يكون هناك مداولات حول الوضع الاقتصادي، حول ماذا حدث خلال مسيرة السلام على مدار أكثر من 3 عقود، ماذا تعلمنا من هذه المسيرة، ما يمكن أن نفعله بشكل مغاير، لأنه كان واضح أنه كل ما فعل في 35 عام الماضي لم يأتي أي ثمار، وإنما زادت انتهاكات الاحتلال، زاد الاستيطان، زاد التهويد. اليوم إسرائيل دولة الاحتلال لا تحدد فقط الفلسطينيين، وإنما تحدد العالم العربي بشكل عام وربما العالم، لأن ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك لكل الأعراف الدولية. وإسرائيل أفلتت من المحاسبة والعقاب على مدار كل هذه السنوات، وهذا الإفلات هو الذي أوصلنا لما نحن عليه اليوم. نأمل أن تكون مداولات النقاشات اليوم تصب في مجال تجسيد الدولة في نقاط محددة، نقاط تقول لنا ما ستقوم به الدول، ما يجب فعله على الأرض لحتى نوصل اليوم من الوضع العنيف الذي تقع تحته دولة فلسطين تحت الاحتلال إلى تجسيد الدولة والانعتاق من هذا الاحتلال. شكرا جزيلا. I would like to start by thanking our host for Mr. Burita and the Kingdom of Morocco for the hospitality. I commend the Kingdom of Morocco and the Kingdom of Netherlands and our colleagues for taking this first joint initiative outside of the initial group of co-organizers of the Global Alliance. As we meet here in this beautiful setting, the suffering in Gaza has reached depths beyond the pain. After 2.5 months of a total Israeli blockade and the deprivation of life-saving aid. During this period, over 2,500 have been killed and starvation is spreading. Israeli displacement orders and no-go zones now account for 70% of the Gaza territory, forcing hundreds of thousands of people to flee and concentrating them in areas unfit for sustaining human life. Some 15 UN entities and 200 non-governmental organizations have rejected the distribution modality proposed by the Israeli authorities for being incompatible with the humanitarian principles and which will create serious insecurity risks. The EU High Representative Kaya Kallas, Commissioner Suiza and Commissioner Labib have all echoed this and highlighted that using aid as a tool of war is prohibited under the international humanitarian law. I think we all heard the UN Emergency Coordinator statement to the UN Security Council last week. The Israeli design distribution modality is not the answer. Israel must lift the blockade on Gaza immediately. In the West Bank, the situation continues to spiral. There has been a spike in demolitions and displacement in Area C. The Israeli authorities advanced nearly 17,000 settlement units since January, marking year 2025 the all-time record year for illegal settlement expansion. The 11 May decision of the Israeli cabinet to resume so-called Israeli land title registration in the occupied West Bank is profoundly alarming, and it paves the way for industrial-sized land grab of Palestinian land, deepening Israeli de facto annexation and threatening the implementation of the two-state solution. As Secretary General of UN Guterres recently said, the two-state solution is near a point of no return. Therefore, it's clear to everyone here today that we need to deepen and accelerate the mission of the Global Alliance to credibly and concretely take action-oriented steps to protect and advance the two-state solution. One of the main priorities of today's Alliance meeting is to feed in action-oriented inputs to the Saudi-French organized UN high-level conference in June for the peaceful settlement of the question of Palestine and the implementation of the two-state solution in New York.
This UN conference shares the same Euro-Arab spirit and purpose of the alliance to implement the two-state solution and to secure the global vision of a sovereign, secure and peaceful state of Palestine alongside a secure and peaceful state of Israel. The Global Alliance is a pre-existing major global initiative explicitly mentioned in the UN General Assembly resolution mandating the June UN conference, and is a natural and logical framework for the follow-up process from the UN conference in June, which our Arab partners also supports. As European Union, we are very we have a very interesting and packed day ahead of us, and we are very interested to work with the Kingdom of Morocco, with the Kingdom of Netherlands, and all the other participants, and I look forward to constructive discussions that will set the course for the important weeks ahead towards the UN conference in New York. Thank you.